Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Valentin Dish. The Goa bench of the Bombay High Court rejected the interim relief petition of Asagaon House demolition accused Pooja Sharma. Despite the Principal District and Sessions Court of Panjim rejecting her anticipatory bail and the High Court rejecting her interim relief from arrest petition, Goa police have not yet arrested her despite 22 days having gone by after the house demolition. The public prosecutor has argued that Pooja Sharma is part of the conspiracy and it depends on the Goa police to arrest her. So why are they not arresting Pooja Sharma? Following is the sequence of events in Asagaon House demolition and kidnapping case up to DGP's transfer. 22nd June, the house of Pradeep Agrawalekar in Asagaon was partially demolished using a JCB machine. The Agrawalekar family was evicted by bouncers and Prinsha Agrawalekar filed a complaint against Pooja Sharma with the Anjuna police. 23rd June, protests erupted at all levels regarding the Asagaon House demolition case. Social workers and opposition party leaders visited the incident site. 23rd June, a case under IPC sections 365 and 427, a W34, was filed against Pooja Sharma at the Anjuna police station. June 25, Arshad Paja and JCB operator Pradeep Rana were arrested by Anjuna police for bringing bouncers and bulldozers to the scene. June 25, Chief Minister Pramod Sawant, returning from Delhi, visited the site at night and met with the Agrawalekar family. He promised a thorough inquiry by the Chief Secretary and strict punishment for the culprits. 26 June, following a cabinet meeting, the Chief Minister addressed the media, promising that the PWD would start repair work on the house within 3 days. June 26, the crime investigation was handed over to the crime branch, with the Chief Secretary also conducting an inquiry. 27 June, 3 officers from the Anjuna police station were suspended in connection with the demolition. Police Inspector Prashal Naik Desai, ANSIS Sanket Pokhare and Nitin Naik were suspended. This action was based on an inquiry report submitted by the State Chief Secretary. 28 June, a statement allegedly given by suspended Inspector Prashal Naik Desai to the North Goa Police Superintendent went viral. In it, Desai made serious allegations against the Director General of Police, DGP, Jaspal Singh, claiming that the house was demolished on the DGP's orders and that there were threats of action if the vandalism was stopped. The Agrawalekar family announced the withdrawal of their complaint, but the Chief Minister ordered the investigation to continue. 29 June, there was widespread outrage against DGP Jaspal Singh following Desai's viral comments. Opposition leaders demanded the immediate suspension of the DGP. Goa Chief Secretary Puneet Kumar Goyal wrote to the Home Ministry recommending the transfer of DGP Jaspal Singh. 30th June, the main accused, Pooja Sharma, was summoned by the crime branch and ordered to appear before the police by 1st July. 1st July, Pooja Sharma filed an application for pre-arrest bail in the Sessions Court. The hearing was postponed several times. July 10, the Sessions Court rejected Pooja Sharma's anticipatory bail application, acknowledging the need for police custody interrogation. July 12, controversial DGP Jaspal Singh was transferred to Delhi, with Alok Kumar appointed as the new DGP of the state. July 12, on the same day, Pooja Sharma filed another application in High Court for interim relief from arrest. High Court denied Pooja's application. Bureau Report, Herald TV. After Sunburn announced on X that it would shift the December 2024 Sunburn venue to south of Goa without naming any particular place, there has been a huge public upsurge against holding the festival in South Goa. Some suggested that if the festival is so good, it should be shifted to Prime Minister's home state of Gujarat. They alleged that the festival was linked with drugs and other evils by local, national and international media, and hence those from North Goa wanted to push it to the south of Goa. They said South Goa is peaceful and less developed, and they want it that way. They said each panchayat should pass a resolution and oppose the festival being held in South Goa. Somehow the Sunburn Festival has always been associated with drugs. Every news report, nationally, internationally and locally, also seems to say that drug sale is directly linked to Sunburn Festival. Now, how far it is true is not for me to know because we have no access to it. Now, the whole issue is, if it is good, if the festival is really good and it is worth it, I think the government should shift it to a state
where the government has always been showing partiality, where all development takes place. The biggest cricket stadium in the world is built in Gujarat. They are now building a direct rail link from Bombay to Gujarat, super fast trains. They have built a Sardar Patel big memorial there. And so many things are being done to Gujarat. So I would feel that the Sunburn Festival should be transferred to the home state of the Prime Minister, because it doesn't make sense to bring it here when we do not want it. And the BJP, it looks like, thinks that we go on as sitting ducks, just waiting for them to come from Panjim or Delhi and shoot at us. That is not the way it is. You see, those ducks, sitting ducks, sometimes tend to be flying ducks. And when the sitting ducks fly, they become shitting ducks. And that's what the BJP will see. They will see it all over them if they try to force the sunburn on us. एक सरकाराची व्हडली चूक आनी लोक साऊथ गोवाचे हे कशें जावपा दिवपाचे नात हे म्हाका 100% गॅरंटी आसा कित्याक हो सनबर्न फेस्टिवल हो फक्त वायट वृत्ती हाडपाचो एक प्रयोग आसा जो हे ट्राय करतात आनी सगळे साऊथ गोवा लोकांक खबर आसा की हे आमी आयले जाल्यार आमची संस्कृती आमचे जे हांगा जे सुसेग आसा तो काबार जातलो. सो साऊथ गोवाचे लोक हे कशे अलाव करपाचेच नात. पूण हाजे बॅकग्रावंड पळयलें जाल्यार गोंयांत ट्युरिजम हाडिल्लें आमचे गोंयचे लोकांचे बरें जावपा खातीर. गोंयचे ट्युरिजम फक्त गोंयकाराच्या हातान जावपाक जाय. हे जे कमर्शियल ट्युरिजम व्हडले व्हडले पयशेकार आमचे गोंयांत करूंक सोदतात हे आमचे गोंयची जी जमनी आसा त्यो ज्यो आमचे लोकांची जमनी आसा ह्यो हडप करून हे करूंक सोदतात आनी हातूंतल्यान हे कॅन्सरा भशेन हो हे दुयेंस सगळे कडेन पावता गांव गांवांनी. आनी आमी सरकारा कडेन मागतात की साऊथ गोवाच न्ही नॉर्थ गोवात सुद्दां हे असले प्रकार हे सनबर्न आनी त्याच भशेन कासिनो आनी हे वायट तरेचे जे ट्युरिजम आसा हे 100% बॅन करूंक जाय, बंद करूंक जाय आनी आमची गोंयची संस्कृती आमचे गोंयचे लोकांचे हातान ट्युरिजम दवरूनच सांबाळपाक जाय. सनबर्न इज अ मेनेस. एक म्हळ्यार नॉयज पोल्युशन, दुसरी म्हळ्यार इट क्रिएट्स प्रॉब्लेम फॉर ट्रॅफिक. आवर रोड्स आर बॅड. आवर रोड्स are unable to take such traffic congestion. One most important part is such events promote consumption of drugs. Muge bashin continuous dancing, loud music, repetitive beat music is music which promotes consumption of drugs. According to me, this is a menace that we have to stop. I hope the tourism department shall not give any permission. The NGOs, the MLAs and all sarpanchas stand up in one voice and oppose the very move to bring sunburn to Goa, to South Goa. Lutoli farmers have said that compensation for land acquired for the missing link road, land losers have not been paid even after 4 years. Their fields too are laying waste since the mud dumped in the fields for the service road has not been cleared despite years of pleading with the authorities. There are about 300 to 400 farmers depending on this khazan. If it is taken away for constructing a bridge, we will die. The farmers met the Ministry of Road, Transport and Highways officials who were sent by Union Minister Nitin Gadkari to understand this. They said that even if the bridge is built on stilts, the service road will destroy the khazans forever. Meanwhile, Union Minister Nitin Gadkari said that without the land and forest clearance, we cannot go ahead with such projects. काल न्ही आमी मिटींग घेतली आमगे अलेक्स सिक्वेर मिनिस्टर नितीन गडकरी जी युनियन मिनिस्टर तेजे कडेन मिटींग फिक्स केली आमच्या ब्रिजी लागून. तर काल आमी आमची सगळी समस्या दिली आनी आमी ताका मेमोरंडमूय दिले आमचे कितें तें रायट फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट. सो देन ही सायड बाबा हांव तुमकां तांकां फाल्यां टॅक्नोलॉजन आनी कन्सल्टंटांक हिंगा धाडटा तुमी दाखोय तांकां कितें तें कितें करतले तें. एक्चुअली आज आमी जमा जाल्ले हिंगा तांकां दाखोवंक आमचीं शेतां
खजान कितें आनी कितें कोण पांयां भितर वता आनी कशें आमची शेतां पिड्यार जातले ते. पूण ते येयले आनी तेणें हांवें ताका दाखयलें वॉट इज खजान CRZ गोवा केरला आनी ग्रेटर मुंबय. तेणें वाचलें तें. दे आर सॅटिस्फायड वॉट आय एम सेइंग इज करेक्ट. देर इज नो एक्टिविटीज एट इज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज permissible in Kazan land, which they understood very well, and I was very grateful of theirs that in short he understood the process and he saw the people that have gathered over here कि ये लोगों को अपना गेली शेतां वचपाक तेंकां नाका कित्याक हांवें तांकां सांगलां 30,000 देखून तेणी आतां 60 तो 30,000 केल्या देखून जायत लोकांक शेत वयतली आनी ही शेत कितें एकल्यागे न्ही ती कोणा 2,000 आहा कोणा 1,000 आहा त्या बुकेन मतले तेंकां कोण दितलो. हांवें सपोज म्हणून चेअरमॅन म्हणून सांगिल्लें वराय ताडीन तांकां लायफ बोट तेंकां कोण पोसतलो तेंकां शेत कोण दितलो. पावस पडलो म्हणटो ती आमगेले पुर्वजांगे ती शेत रोवपा येयले ऑक्टोबर जालो कातरली ही आमगेली एक सिस्टम ती कम्युनिटी गेली ती काबार जातली. तो अंडरस्टँड जालो ताका ओके ब्रिज आहा रोड आहा आतां तो तेगे कितें डिसिजन घेता चोय आमकां आमी तांकां कॉपरेटीव जाता हो आमगे मिसींग लिंक घेता तो हांवें मुगे शेत दिलें तांकां थिंगा आजून थिंग तें पेडे जालो आहा तेंकां काडपा देखून जालें तांकां चिकोल देखून काडपा जायना तें गेलें एक पाट काजान तें काजान. अनफॉर्च्युनेटली जे तें कन्सल्टंट आहाय तेंकां काजान म्हूण थिंग खंय ब्रीज केल्या केलें नाय तेणी दोरयां बी केले डिफरंट स्टोरी थिंग दोरयां एग्रीकल्चर करूं नाका हें आमकां एग्रीकल्चर करपा जाय. तो सर्वीस रोड केलो म्हणटो कितें जातलें मात फुडें जावपा ना. विची अंडरस्टूड तो समजलो आतां समजोन वचोन तो आमगे युनियन मिनिस्टराक कन्वे करतलो आनी आमकां बरो रिजल्ट येता आय एम होपफूल आय. वॅलिडिटी ते ब्रिजीची आनी 20 years आहा 20 crore सँक्शन जाले सो ती फोटो म्हणून दॅट इज अ डिफरंट स्टोरी आनी आम केलें ना हें टॅक्निकल एक्सपर्टान सांगिलां की 20 crores म्हणून ती 20 years आनी ब्रीज उत्तो म्हणून. सो आतां तुमी तेंगे डिसिजन घे न्ही रोड ना न्ही रोडा आम कांय म्हणनाय ताका आम तेंचे डिस्प्यूट कोन्नाय मिसींग रोड लिंक बांदता आसता देखून आम दिला जागो विदाउट वन सिंगल वर्ड आनी ₹1 गेल्लो आम आजून. सो दीस इज वॉट इज द स्टेट नाव लेट अस सी. आमगेले सगळे होपफूल आमी येताय जेवण आसतना बायलो भुरग्यां इस्कुलान आसतना देखून हिंग येताय वचो हेगे वर्स चोय शेतां लागून मोगा लागून लोक येता शेतां मोगा लागून रात आमी इकरो देखून आहले थिंगा. ये अभी टाइम लगेगा. अभी उनका जो उनको कहना था वो बात सुना उनका प्रॉब्लम क्या है वो हम लोगों ने सुन लिया और इस पर फर्दर डिस्कशन करके सरकार फैसला लेगी. कुछ ऑप्शन भी दिया है अभी मैं कुछ नहीं कह सकता. The government has devised various ways to ensure that there are no potholes on Goan roads, including purchasing costly jet patches. However, the result is there for everyone to see. In this edition of Street Voices, Herald TV asked people their reaction to recently repaired roads developing potholes in the city of Panjim. I had just been to Panjim and seeing the roads, one is in a confused whether the roads ever existed. Such potholes which is supposed to have been just repaired, and this also came up because the courts intervened, and the way the roads have almost disappeared, it looks that the corruption has become a way of life. Because what can you do when the commissions are so high? Now who is responsible? Smart City, PWD, Panjim municipality. But the way it is going on, it looks that the present administration doesn't just care about anything. Throughout Goa we can see, but in the Panjim city, which and that too, where they are talking of thousands of crores are being spent in the name of smart city. Now where the money is going? Is it loot for all to the elected representatives? Will the opposition at least take up this seriously? Just raising the issue in the assembly, I am also talking, activists are talking, everybody is talking. But what is happening? I hope the chief minister will at least open his eyes now that the PWD is with him. But who is doing this? PWD is this person, smart city, nobody knows. It's all free for all. And what is shocking and surprising, that in the present Lok Sabha election, the Panjimites won't give a majority to the BJP. This is another shocker. म्हणजे इतली वायट रस्ते आनी इतलो सूज म्हणजे 60 आनी 5 वर्सांचे 60 वर्सां उगडास जाता म्हाका केन्ना पळयलें ना इतले पणजे वायट वस्तू केला म्हाका दोनूय अवस्था जाता
I feel like laughing and crying at the same time. Laughing because the elected representatives of the ruling party, they are blaming the rains, heavy rains. Panjim is a city bank on the river banks. There is bound to be a rise of the river. Simple logic, simple science. So you are only concentrating on how to build buildings, how to pass buildings. You are not concentrating on how the water will go, how the people will walk, the road condition of the roads, and they are deteriorating day by day, worsening condition. And I feel like crying because the same people of Panjim looks like they like to suffer, and they vote in the end for the ruling party, who day by day for the last so many years, about 10 decades they are in power, is worsened. Corruption is completely to the worst, and these people who want small favors from the ruling party elected people for small sums of money or small jobs remain silent, and on the contrary vote. So finally we the people of Panjim are responsible for the situation which is present in Panjim. स्मार्ट सिटीच्या नावान या रायबंदराचे सुद्धा काम चालू आसा. पळयात तुम्ही कशे हे पोत्यात हांगासर होल पडलेलो आसा आनी हे सगळे हांगा काय न्हू म्हणल्यार 2-3 किलोमीटर न्ही सबंद त्या जंक्शना ते हांगा पर्यंत न्ही सगळे रस्तो न्ही पार पडलेलो आसा आनी हे न्ही 3rd डिग्रीचे मटेरियल पळय आसा ते 3rd डिग्रीचे वापरला अशें दिसता. इतले तुमकां सांगता लोकांक आतां हांगासर त्रास जाता कशा रितीन येता आनी ती खडी आसा पळय न्हू ती खडीच दिश्टी पडटा. तितून रेंव दिसना, तितून सिमेंट दिसना, तितून डामर दिसना आनी एक काम करून कितले दीस जाल्या जर म्हयनो सुद्दां जावंक ना जाल्यार ही परिस्थिती अशी ह्या स्मार्ट सिटी वांगडा रायबंदचेंय काम चालू आहा. पण रायबंदकारांचो असो कितें गुन्यांव आहा म्हणून हो काम फक्त 3rd डिग्री केला. सबंद रोडाची वाट लागला. हांगाच एक फाटल्या दिसांनी कोण एक्सिडेंट जावन मेल्लो हांगाच हे अशें काम पळया कशें कशा रितीन लोकांक वयचें पडटा. सबंद रोड हॉस्पिटलाच्या फुडें पळोवन हेज्या पर्यंत सगळो रस्तो हो पाड पडलेलो आसा. दुसरी गजाल एक आसा की हांगा तुमी पळयात ह्या सायडीन अशें हे 2 जंक्शन कशें आहा आनी हांगासर ट्युरिस्ट बी आसा ते डायरेक्ट अशें वयता. सिग्नल आसा थंयसर पण तरी सुद्दां तांकां ते सिग्नल दिसना आनी हे लोक डायरेक्ट वयतात आनी थंय सगळे न्ही सिमेंटाचें काम सुद्दां न्ही इतले कमी पद्दती प्रमाणे जाल्लें आसा. ह्या रायबंदकारांक इतलो त्रास केल्लो आसा. सगळी खडी रस्त्यार आसा. खरें म्हणून जालें न्ही PWDचे रोड गँग म्हणून आसता. पावसाच्या दिसांनी जावं हेच्या दिसांनी बाकीच्या सिजनाच्या दिसांनी काम करपाचें पण पावसाच्या दिसांनी मेन जे PWDचे गँग आहा ते खंयच सद्या दिसना. Nothing will come out of the demand for inquiry against MBR by BJP core committee since he is a son-in-law of the BJP government. He, MV Rao, was managing their party. He was deciding who would be their ministers. The situation is such that what the opposition should talk, the BJP cadres are talking. Who selected the contractors? To whom is he related to? Vijay Sardesai asked when told to comment on the poor quality of the NH66 and the landslide and the recent wall collapses. अशें जर कंपिटिशन लायलें जाल्यार आमच्या देशान सगळ्यात बेस्ट रस्तो आसतो तो असो रस्तो कित्याक जालो कित्याक सरकारी जावन तो रस्तो बांदतालो. आतां हे सगळें जावन आमकां कळटा की BJPची कोर कमिटी म्हणटा म्हणून की त्या सरकारी जावयांचेर कॉन्ट्रॅक्टराचेर हें करचें म्हणून इन्क्वायरी करची. खंयची इन्क्वायरी? हांची पार्टीच तो चलयतालो. हांचे मंत्री कोण जाता ते तो डिसायड करतालो. आनी आतां हें सांगता कितें जालां जाणा जे ओपोजिशन उलयता ते आतां BJP उलोवंक लागल्या. पयलींच दे ट्राय टू ऑक्युपाय बोथ द प्लेसीस. कितें रुलींग सरकार तांचोच आहा. कॉन्ट्रॅक्टराचेर इन्क्वायरी जावंक जाय. कॉन्ट्रॅक्टर हफ्ते कोणाक दितालो? कोणाक दितालो? BJP. कोणाक आमकां ओपोजिशनाक दितालो? तुमकांच दितालो तो. कॉन्ट्रॅक्टर हाडिल्लो कोण कोणें? तो कोणाचो सोयरो? तो सोयरो खंयचे हुद्द्यार आशिल्लो? खंयचे पोस्टार आशिल्लो? इंडियन वर्ल्ड वन ऑफ द 1, 2, 3 पोजिशनाचेर आशिल्लो. तो कोणाचो सोयरो? ते काडा म्हणटा तुमी. त्या मनशान रस्तो केला ताका दिसलें आपल्या बापाची बॅस म्हणटा कितेंय कर मरता जाल्यार मरून आसतात लोक
मार झक म्हणून आनी पेडणेकार सुशेगाद ताणें केल्लें ताका पचलो पुस्तकां आतां हे ओगीच दाखोवपा खातीर लिप सिंपथी म्हणटा क्रोकोडायल टियर्स ते बीजेपी करता की ताजेर एक्शन जावची. Bureau report for Herald TV. During the South Goa Planning and Development Authority market inspection done by the Fatorda MLA Vijay Sardesai, the MLA stated that the current situation of the market's interior and exterior is absolutely horrible. MLA Vijay's inspection was a response to the Herald TV's expose. MLA further stated that the SGPDA collect fees but not invest in the renovation of the market. The market emits such a stench that raw sewage, no proper disposal of waste, as wet waste and water has been accumulating, giving rise to mosquito breeding at the market. He assured that he will keep the responsibility of keeping the market clean, which is the work of the PWD and the municipality, and will also raise the topic during the forthcoming assembly session. SPDAचे मार्केट 2018 दुबईचे मार्केट सो मॉडेलाचेर आमी कंप्लीट केलें. हे मार्केट कंप्लीट जातकच ग्रेटर बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन म्हणजे बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनान BMCन असले मॉडेल करचे म्हणून आनी मार्केटां हे मॉडेलाचेर करपाक केलें. आज ही मार्केटाची जर अवस्था पळयली जाल्यार रडूंक येता. कितेंच सारकें ना. PDA हांगाचे टॅक्स घेता पूण सर्वीस कांय दिना. वायरी बी अशें कांयच नाशिल्लें चकचकीत आशिल्लें मार्केट. हें जालें भितर. आतां भायर परिस्थिती पळय. भायर झाडां जाल्यार रान कशें जालां त्या सायडीन ते काडून ते शेतांत उडयतात. शेतांत उडोवन डेंग्यू जातली, मलेरिया जातली, दुयेंसां जातली. कंप्लीट सॅनिटेशन आनी क्लिनलीनेस ना. सो ताजे खातीर आमी आतां हांवें कॉन्ट्रॅक्टर हो पाटील तो आमचो कॉन्ट्रॅक्टर फातोर्डाचो ताजें लेफ्ट ओवर काम आसा तें काम हांवें हांगा करपाक दवरलां. तें क्वॉन्टिटी ताची जाल्ली आहा. हांगा आमी SPDAचें मार्केट निवळ करून ताका दितले. भायर भितर पार्किंग बिर्किंग चकचकीत करून एटलिस्ट क्लिनलीनेस दितले. जें काम म्युनिसिपालिटीचें जें काम PDAचें हें दोगूय करना. पूण आतां हांवें चिंतलां की PWDच्या कामांतल्यान हाडून हांव हें काम करतलो. काम कंप्लीट करून दितलो, निवळसाण दवरतलो आनी मागीर हो इशू हांव एसेंब्लीन रेज करपाचो आहा की PDAचें मार्केट पयलीं आशिल्लें तें चितात ते भशेन ते पणटे हाडप. PDAचो प्रस्ताव आहा की हांकां आतां कितें 10 रुपया जाले 10 रुपयाचे 100 काय 40 करपाक सोदता. आरे पयलीं सर्वीस दिवपाक जाय. आमी आमच्या वेळार टॉप सर्वीस दिवन पयशे कमी केल्ले. Mohit Kharangte for Herald TV. Goa Miles drivers said that there are 511 of them registered for operations from Mopa International Airport. They said they are very much Pednekars and not Ghantis. Some drivers have badge licenses from Maharashtra. They also said that they are very much BJP workers of Pedne MLA Praveen Arlekar, and he himself had handed the keys to them when they started Goa Miles in Pedne. The Goa Miles airport counter has now been there for 1 year. So why are problems arising now? They questioned. They also said that cases have been filed against those who assaulted the Goa Miles driver on Friday. ते विषय म्हणपाक आमी आमच्या कन्सर्न MLA कडेन मिटींग घेतली न्हू. त्या टायमार आमकां तिणें सांगलेलें की 9 या. सो ऑन दॅट तेच्या उतरा खातीर आमी त्या टायमार गेले. तेच्या उपरांत तशेंच त्याच टायमार कोण तरी ऑपोजिशन पार्टी तेंच्या कडेन येयलेले आनी तेच्या वादावादान तुमी सगळे गोंयकारांनी पयलो आसतलो मिडिया थ्रू कितें जालां. सो आमी तेंच्या तितको आमकां एक व्हडलो हें ना आमी कोणी कोणी आमकां मारले कितें जालां तेंच्या सगळ्यांक ऑलरेडी केसी पडलेले आसा. सो ते आयज नाल्यार फाल्यां तुमकां गोंयकारांक सगळें कळटलें. तितून आमकां सांगपाचें म्हणलें कितें आसा आमी आतां गोंयकारांक सांगूंक शकता आमी जे भाडी मारता पळय ते आमकां आतां मोपा एअरपोर्टार जो गोवा मायल्स कावंटर आसा पळय ते सगळे ऑपोजिशन आमकां म्हणटा की ते बाबा आमी खंय सगळे भायले घाटी म्हणटा. तितून आमी प्रूव करपाचें की आमी कोण घाटी काय म्हणून. आतां जितके पेडणेकार आहा पळय ते सगळे आमकां आतां 511 लोक पेडणेकार तेंच्यांनी गाडी स्वता रजिस्टर स्वता आमकां गोवा गव्हर्मेंटान BJP थ्रू आमकां एक गोवा मायल्सा थ्रू स्कीम जाली GDP तितून आमकां 150 गाडी मेळ्ळी पेडणेकारांक मेळ्ळी सगळे गोंयकार. आनी हे आमकां आमच्या स्वता जो आमदार आहा पेडणेचो तिणेच आमकां स्वताच्या हातान आमकां चावी दिली. आतां तोच आमकां म्हणटा की आमी भायले म्हणून. सो तो क्वेश्चन करपाक आमी ताका विचारपाक गेल्लो. पण एक आमचो एक मुद्दो कितें आशिल्लो तूंच आमकां गाडी दिलें तेच्या खातीर आमकां विचारपाक गेल्यार आमी भायले जाल्यार तूं आमकां गाडी कित्याक दिली हें ताका विचारपाक आमी गेल्लेले. कित्याक आमी खंयच्या पळोवपाक गेल्यार आमच्या सगळे आधार कार्ड आहा
वोटिंग आम्ही तुकाच घालता, BJP गव्हर्मेंटाक घालता, तूं BJPचो कार्यकर्तो म्हणजे BJPचे तुमी MLA आहात तूं, सो ते आमकां कशें निर्वाह केल्ले. तेच्या उपरांत एक कितें जालां तो सगळ्या गोंयांत पळय, ते आमी म्हणटात घेवन मोपा एअरपोर्टार जेन्ना म्हणटा पळय गोवा मायल्स कावंटर आसपाचो न्हू म्हणून, जेन्ना मोपा एअरपोर्ट आमचो जाल्लो तेंचो कन्सर्न MLA आसलेलो ते आमकां गव्हर्मेंटान दिली रेट तेच्या ऑन दॅट बेस आमी चलयतात न्हू पळोवपाक गेल्यार. The roads at Kurchore are in a deteriorating state, filled with potholes and gravels. To ease the pain of the commuters, local MLA Nilesh Cabral has assigned workers to fill up the potholes with stones as his temporary solution. But the workers were seen covering the potholes without using a road roller or any machinery to level them. The only tool that they are using is a hammer, which is not sufficient for leveling the roads. The situation can pose a serious threat to two-wheelers passing on the road, as it can lead to accidents. चड्यार सध्या रस्त्याची जी परिस्थिती आसा एकदम पाड जाल्ली आसा. प्रत्येक रस्त्याचेर फोंडकुलां पडलेली आसा आनी हेच पळोवन जे हांगचे कुरचड्याचे आमदार निलेश काब्राल आसा तेणी म्हाज्या फाटल्यान पळोवंक शकतात हे कामगार जे आसात तांकां खड्डी पुरोवपाच्या कामाक लायिल्ले आसा आनी ते फाटल्यान कवर काडटात. पूण हे जे कामगार आसात ते खड्डे पुरयतात पूण खड्ड्याक खंय तरी फातर व्हरतात तशेंच मांडटात आनी गाडयो येवन ते लेवल करतले आपशेच चपून भितर वयतले हेजेर भरोशार रावतात. पूण हे खंय तरी डेंजरस आसा टू व्हिलरा खातीर. जे जाग्यार हे फातर मांडलेले आसा ते जाग्यार लेवल केना कारण तेंचे कडेन रोड रोलर ना तशेंच बाकीचे सामान नाचे ते पोनाक चेपपा खातीर ते हातीन चेपतात. सो ते चपना तशें वयरूच उरता आनी थोडे कडेन तशेंच दवरलेले आसा. तेणे टू व्हिलर जे रातचे वयतात तांकां डेंजरस आसा ते पडोंक शकता तांकां जखमी जावंक शकता जीव वचपाक शकता तेंचो. तर हे काम करतात ते बरें आसा खड्डे पुरोवपाचें पूण ते खंय तरी रॉंग जाता ते सारके करपाची गरज आसा. म्हाका सांग हे जे आतां कवर मांडटा खड्ड्यांनी ते किती त्रास जाता. त्रास रातची तरी सामकेच त्रास हांगा कोण वयता पळय ते कांयच जायना आनी मेन म्हळ्यार रस्त्यार हांगा लायटी आसना. एक्चुअली हांवें खुबदां डिपार्टमेंटाक फोन करून सांगला सदांच सांगता हांव रातचो अरे रस्त्यार रातची लायटी आसना ते कांयच एक्शन घेयना आनी फालसा कारणान कोणी पडोन जर मेलो न्हू कोणा धरपाचो मनशा जीव म्हणटा एकूचदां आसता तो मेलो मोडलो घरा कडेन कोण पळयतलो. सो आतां हे कशें कवर मांडटात हे कवर मांडटा ते फेल सारकें तूं म्हाका चूक जाय दिसता न्हू ते मातशें मुखार वच ते ट्रक दवरल्या पळय तेजे मुखार वच आनी पळय एक फोंडकुलपाचें रस्त्यार सारकें अक्षरशा ते पडपाचें फोंडकूल सामकें ते कवर घातला पूण ते कांयच फायद ना लेवल ना ते सामकें रस्त्यार. एक रोलर मारपाक तेजेर घालून ना ते लेवल तरी करपाक घालून कितें फायद ते कवर. आतां वयर उरले कारणान उरल्यात न्ही ते सारकें. आतां ते खंय तरी म्हणटा की गाडी येतल्यान ऑटोमॅटीक चपतो म्हणून ते गाडी येतल्यान तेजे पयलीं कोणी पडोन मेल जाल्यार कोण ताका रिस्पॉन्सिबल कोण. हेराल्ड टीव्ही खातीर गौरेश सत्तरकर. The feast of Nossa Senhora de Rosa Mística was celebrated and observed at Our Lady of Grace Church in Margao on Saturday morning. Thousands of devotees thronged to the church to witness the feast and seek blessings. Father Melito Di Costa, assistant parish priest of Grace Church in Margao, was the main celebrant for the feast mass. सगळ्यांक तुमकां रोजा मिस्टिका असोसिएशन नांवाच्या सगळ्यांक मागीर मोगाचो उपकार दिता. आयज आमी रोजा मिस्टिका सायबीण मायचें फेस्त समोरलां. आमचें असोसिएशन आसा रोजा मिस्टिका असोसिएशन आनी गुड शेपर्ड सगळ्यांनी मेंबरांनी मेळून हें फेस्त आमी केलां. आमी मागलां आमचे गोंयचे पासत सगळ्या पासत आमचे मायेचे पासत आमी सदांच मायेचे मोगान आसत आनी हें आमचें असोसिएशन आसा तें बरे भाशेन चलोवंक आमकां सगळ्यांक कृपा जाता आनी बळ दिवंक सगळ्यांक तुमकां आनीक एक फावटी रोजा मिस्टिका मायेचें फेस्त वरवीं दिता आनी बरें Inacio for Herald TV. That's all we have in today's newscast. For more news and alerts, please follow us on Facebook, YouTube and X. Thanks for watching Herald TV News. Take care and goodbye.